ஆங்காங்கே சர்வதேச யோகா தின கொண்டாட்டங்கள் களை கட்டத் தொடங்கிவிட்டன. பல்வேறு இடங்களில் யோகா நிறுவனங்கள் இணைந்து யோகா பற்றிய விழிப்புணர்வுகளை பரப்பி வருகின்றார்கள். இந்த கடல் போன்ற முயற்சியில் ஒரு சின்ன மழை துளியாய் தங்கள் பங்கை ஆற்ற வந்திருப்பது BI தமிழ் வானொலி என்ற நிறுவனம். ஆமாம் நேயர்களே, சர்வதேச யோகா தினத்தின் கொண்டாட்டத்தில் மக்கள் விழிப்புணர்வை தூண்டும் வகையில் இன்று யோகா, மெடிடேஷன் அண்ட் வெல்பீயிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட் திருமதி கல்யாணி வர்மா அவர்களுடன் நம் BI தமிழ் வானொலி RJக்கள் சத்யநாராயணன், கந்தபாரதி, அகல்யா கிருஷ்ணா இணையும் ஒரு நேர்காணல் நிகழ்ச்சி. கேட்டு மகிழ்ந்து பயன்பெறலாம். வாருங்கள் நேயர்களே. நேயர்களே, உங்களுக்கெல்லாம் மிகவும் பரிச்சயமான கந்தாபாரதி, RJ கந்தாபாரதி அவர்களை உங்களுடன் சேர்ந்து வரவேற்கிறோம். கந்தா, நீங்க உங்களை பத்தி நேயர்களுக்கு ஒரு முகவுரை கொடுக்குறீங்களா? வணக்கம் RJக்களே, வணக்கம் பிரிட்டானிய தமிழ் வானொலி நேயர்களே. உங்களை அனைவரும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. என்னுடைய பேரு கந்தசாமி பாரதி, கந்தா பாரதி அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. நான் நார்த் வேல்ஸ்ல இருக்கேன். நான் ஒரு மருத்துவர், நான் ஒரு அனஸ்தட்டிஸ்டா இருக்கிறேன். என்னுடைய ஸ்பெஷல் விருப்பம் என்ன என்றால் இந்த யோகா, மெடிடேஷன் இதுல எல்லாம் எனக்கு ஆர்வம் உண்டு. கடந்த 13-14 வருடங்களா நான் இதுல இருக்கேன். வாழும் கலை என்ற ஒரு நிறுவனத்தோட என்ன ஐக்கியமாய் கொண்டிருக்கிறேன். அதுல ஒரு வாட்டர் ஃபில்லிங் டீச்சராக இருக்கிறேன். வாலண்டரி ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ உங்களை எல்லாத்தையும் இந்த நிகழ்ச்சியில சந்திச்சதுல எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி. வாருங்கள், நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய கல்யாணி வர்மா அவருடைய தனி பயிற்சியை பற்றியோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். வாருங்கள் நேயர்களே. நன்றி கந்தா. நன்றி கந்தா. அடுத்த நேயர்களே, நம்ம பார்க்க போறது சத்யநாராயணன் அவங்கள. சத்யநாராயணன் அவர்களே, உங்களை நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன். உங்களை பத்தி நம்ம நேயர்களுக்கு ஒரு சின்ன அறிமுகம் சொல்றீங்களா? அன்பு நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள். பிரிட்டிஷ் இந்திய தமிழ் வானொலியிலிருந்து RJ சத்யநாராயணன் பேசுகின்றேன். இன்னைக்கு நாம திரு கல்யாணி வர்மா அவர்களை பத்தி, அவர்களோட யோகா பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ள இருக்கிறோம். அதோட இல்லாம என்னை பத்தி சொல்லணும்னா, நான் ஒரு IT ப்ரொஃபஷனல், அவுட் அண்ட் அவுட் சாஸ்வத் கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செல்ஃபா கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கலை, இலக்கியம், பண்பாடுல விருப்பம் இருக்கு. அதனால அப்படியாகட்டும்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூடியூப் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வாருங்கள் நேயர்களே, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது பிரிட்டிஷ் இந்திய தமிழ் வானொலி. இது உங்கள் ரேடியோ. நேயர்களே, உங்களுக்கெல்லாம் பரிச்சயமான உங்களுடைய RJ அகல்யா கிருஷ்ணா. நான் ஒரு மகப்பேறு மருத்துவர். RJயா என்னுடைய பொழுதுபோக்கு நேரங்கள்ல RJவா பணிபுரியறதுல மிகவும் சந்தோஷம். அதை விட யோகா கலையில பயிற்சி பெற்ற கல்யாணி வர்மா அவர்களை என்னுடைய நண்பர்களோட சேர்ந்து இன்டர்வியூ பண்றதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். சரி நேயர்களே, நம்ம கல்யாணி வர்மாவை பத்தி பார்க்கலாமா? இவங்க இங்கிலாந்துல பிறந்து வளர்ந்த தமிழச்சி. பிரிட்டிஷ் வீல் ஆஃப் யோகா அப்படிங்கிற டிப்ளமாவை இவங்க 3 வருஷம் படிச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்ல, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் யோகா டீச்சிங் டிப்ளமாவும் இவங்க பண்ணிருக்காங்க. இது போன்ற பல கடுமையான யோகா பயிற்சிகளை கற்று கரை கண்டிருக்காங்க. நேயர்களே, அது மட்டும் அல்ல, புலிக்கு பிறந்தது பூனையாகுமா? திரு கல்யாணி வர்மா அவர்கள் ஐயா சிவப்பிள்ளை ஐயா அவர்களின் மகள். அதோடு ஐயா அவர்கள் தமிழ் சமூகத்திற்கு இங்கு லண்டனில் வாழும் மாணவர்களுக்கு பெரும் தொண்டாற்றி இருக்கின்றார். அதாவது குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், இவர் நமது லண்டன் வாழ் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் தமிழ் பாடத்திட்டத்தை வகுத்து கொடுத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. உண்மைதானே அகல்யா? சரியா சொன்னீங்க சத்யா. அவர் அந்த கல்யாணி, அப்படிப்பட்ட பெரியவருக்கு பிறந்த கல்யாணி, அவங்க கற்றது கைமண் அளவு மட்டும் இல்ல, கடல் அளவு. ஆமாங்க, இவர் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், பரதநாட்டிய டான்சர், கர்நாடக இசை கலைஞர், 3 குழந்தைகளுக்கு தாய், யோகி, நல்ல நடிகை. இதுக்கெல்லாம் மேல பாத்தீங்கன்னா, தாம் மகிழ்ச்சியா இருந்து மற்றவர்களையும் மகிழ்ச்சி கடலில் மூழ்க வைக்கிறதுல இவங்க மிகவும் கை தேர்ந்தவர். இவரை உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்வதில் BI தமிழ் வானொலி பெருமை அடைகிறது. வணக்கம் கல்யாணி வர்மா அவர்களே. வணக்கம் அகல்யா. வணக்கம் சத்யா. நான் எப்போ என்ன சொல்லலாம், நீங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டீங்க. நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்குவோம். கல்யாணி, நம்ம நேயர்களுக்கு யோகா அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுங்க. அந்த யோகா அப்படிங்கறதுல ஏன் உங்களுக்கு ஆர்வம் வந்தது?
எப்படி அந்த ஆர்வம் வந்தது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுல நாங்க ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கோம். Can you tell us? Yes, definitely. That's a wonderful question. So firstly, I believe that in our life the most important things are our happiness and health, and through simple actions we can achieve that. So how does yoga fit into that, those simple actions? I feel that yoga can be simple. Yoga is about moving the body, breathing well, and considering our thoughts. And when we combine all those three things, that's where we can live a sort of sound and improve our sort of mental and physical well-being. And that's what interests me in it. It was when I first embarked on it with yoga, for me it was a form of exercise. That's how it started. But when I attended a class and I was there, the benefits that I received were far more than exercise. I came away feeling refreshed, I felt lighter, I felt happier, and that was just from one class. So that's what interested me and that's what drew me to it. As well as a child, I've had yoga there throughout my life, and I've been very blessed through my father and through Abba to have Swami Satchidananda in our life, and that's been a great influence there that I didn't really imagine would have such an impact. I believe that yoga can bring different benefits for each of us. So like I said, for some of us it might be a form of exercise, some of us it's a way to relax, for some of us it might be to relieve some aches or pains that we're having, and also for some of us to connect with ourselves, with that divine energy that we all have. So yoga is different for all of us, and all of this is yoga, and yoga is much more than that too. I feel through the many different practices of yoga we can all live a happy and healthy life. சரியா சொன்னீங்க கல்யாணி. நீங்க சொல்றது ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்கா இருக்கு. நீங்க பேசுறத கேட்கும்போது நம்மளும் யோகா செய்யணும் டெய்லி அப்படிங்கிறது எல்லார் மனசுலயும் வருது. ஆனா அது ரொம்ப சிரமமான விஷயம். எனக்கே அது மாதிரி ரொம்ப சிரமமா இருந்தது பிராக்டிஸ் பண்ண. இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் எல்லாரும் உங்களோட யோகா பயிற்சிய ஸ்டார்ட் பண்ணி மோட்டிவேட்டடா இருப்பாங்கங்கிற நம்பிக்கையோட அடுத்த கேள்வியை சத்யாக்கு பாஸ் பண்றேன். சரியா சொன்னீங்க கல்யா. திரு கல்யாணி அவர்களே, உங்ககிட்ட இந்த யோகா கலையை ஒருத்தர் தொழில் முனைவா பயிற்சி பண்ணி அதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும்னா அது எவ்வளவு ஒரு சிரமமான காரியம், அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா நீங்க? Yes, I'd love to, Satya. Another wonderful question. It is difficult because it's a different career path. It's not a normal career path. But in anything that we embark on, whatever it might be, we need to have self-confidence that that is our passion and that is our purpose in life. And it's about connecting with that purpose. I started as an engineer in my sort of career, as it were, and I never would have imagined that it could have developed in this way. And I still feel that every step in my life has led me to where I am right now. I have no regrets. I feel that everything that I have done has enriched where I am right now. And I'll be honest, embarking on this yoga career or profession has been difficult at times and has been hard. And especially when I was first embarking on it, people would say, they might say, oh, it's just a hobby. Teaching yoga, it can't be, a real job, or you're not really working. And I think the other part of it is that I enjoy it so much. And when you enjoy work, sometimes people can't imagine that that is your work. But I persevered because I love it. It feels right in my heart, and I love sharing with people. I'm also blessed and lucky that my family supports me in what I do, and without their support, it would have been difficult for me to continue. I do believe that each of us, we have a purpose in our life, whatever our skills might be, and we just need to feel it and feel that within, and we have that strength and passion to do these things that feel right for us. Because often when we're working in a way that feels good, it feels natural and it feels right. And it's about listening to that inner voice we have within us. And I believe that yoga helps us to connect to that inner voice. அருமையா சொன்னீங்க. நமக்குள்ள ஒரு குரல் இருக்கு, அதுக்கு நாம எப்பவுமே காது கொடுக்கறது இல்லை. ஆனா அதுக்கு நம்ம காது கொடுத்து அது என்ன நமக்கு சொல்லுதுன்றத நாம எப்பவும் சிந்திக்கணும் அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவா சொன்னீங்க. இப்போ விறுவிறுப்பா போயிட்டு இருக்கிற இந்த இன்டர்வியூல இருந்து ஒரு சின்ன பிரேக்கா அருமையான இசைஞானி இளையராஜா அவர்களோட இசையில வந்த ஜனனி ஜனனி என்ற பாடலை கேட்டுட்டு வரலாம். வாருங்கள் நேயர்களே, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது பிரிட்டிஷ் இந்திய தமிழ் வானொலி. இது உங்கள் ரேடியோ. வணக்கம் கல்யாணி.
நீங்க யூ ஆர் அ வெரி பிஸி லேடி. நீங்க ஒரு முழு நேர அம்மாவா இருக்கீங்க, 3 குழந்தைகளுக்கு தாயா இருக்கீங்க, அதுவும் வந்துட்டு ஒரு என்ஜினியரா இருக்கீங்க. உங்களுடைய ஒர்க் வந்து ரொம்ப பிஸியா இருக்கும். இந்த சுச்சுவேஷன்ல வந்து ஒரு முழு நேர யோகா டீச்சராக, அது ஒரு அம்மாவாக, குழந்தைகளை பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை உங்களுக்கு எப்படி வந்து ஒரு ஃபேமிலி சப்போர்ட் கிடைக்கிறது? அதை வந்து எங்களோட நிகழ்ச்சிக்காக கொஞ்சம் பகிர்ந்து கொண்டா வசதியாக இருக்கும். Vanakkam Kanda. Another beautiful question. So how have I got that wonderful support from my family? So as I mentioned before, it's having that purpose, that love or passion for what we need, what we want to do, having conviction and faith. So having faith that the universe, God, whatever we believe in, that life will give us what we need. When I embarked on the yoga path, I still kept my family's needs at the forefront of my actions, because at the end of the day, my first duty is to be a wife and a mother to my family. And I adjusted what I could do around what they needed. So for example, when the children were young, I would teach perhaps a maximum of 2 evenings a week, and it would be a time when perhaps the children have settled for the evening and it would disturb my family as little as possible. And then gradually, slowly, I increased the yoga that I could do. So I also embarked on yoga because I was at a point in my life where I was working as an engineer and I'd had a new young family, and this opportunity to teach yoga came about, or learn to teach yoga came about. And in my mind, I thought, well, yoga, this sort of profession can mold into a family life, because for me at that time, I had a young family, that was my priority. And I think by pursuing this career so that it molded around my family, yes, I was lucky to be able to do that, but I made it as so it wouldn't disturb the family that much. And by doing so and not having too much expectation from my family, they naturally gave me that support. If that makes sense, that, you know, if you don't expect but you give, and you give as much as you can, then, you know, you get back even more. And so I think working that way made it much easier for my family to support me. திரு கல்யாணி அவர்களே, இப்போ வந்து யோக கலைன்றது பல விதங்கள்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்போ இதுல நம்ம எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஒரு வாசி யோகம், அப்படி இல்லாட்டி ஒரு பக்தி யோகம், ஞான யோகம், கர்ம யோகம், இது போல பல வகையில யோக கலையில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நீங்க கத்து கொடுக்கிற இந்த யோக கலை உடல் சம்பந்தப்பட்டதா, மனசு சம்பந்தப்பட்டதா, அல்லது உயிர் சம்பந்தப்பட்டதா? So which one are you going to taking care? Is that is body or the mind or the soul? So thank you, Satya. Yeah. When I teach yoga, or the type of yoga that I teach, I like to share that it's an all-inclusive practice connecting the mind, body, and the soul. In the West, it is very common that we might see it mostly being the poses and being like a fitness and an exercise type practice. But when I teach, I try to incorporate as much of the other elements as possible. When we practice yoga, we need to consider all the parts to feel the benefits. So for example, if we were to just practice the exercise and not consider maybe ahimsa, where is non-harming, or being honest, satya, if we don't think of those things, then we're not practicing effectively. Our yoga will not be beneficial to us. So we need to incorporate all these parts. So these 3 main parts are the movement, the breath, and the thoughts. And they coincide with, you know, the mind, body, and the soul. And it is all about that connection. That is what yoga is about. In my classes, I primarily teach asana. So the basis is the asana poses, but I bring in a theme, a focus each week, and that relates to a lot of the yoga philosophy. So that way I'm teaching the students about these aspects, because I think then that's important, that the mind is considered. And I always refer to yoga philosophy, asking the students to consider how their body feels. How is their body responding to the movements? How is their breath responding? And these are all great physical indicators of how we're feeling emotionally, and whether it feels right for them. And that's the key, because at the end of the day, when I'm teaching yoga, I'm teaching each person to understand more about themselves. And that's my teaching style. Does that answer your question there, Satya? ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க. இந்த உடல், மனம், உயிர், இது 3 ஒண்ணுக்கொன்று அருமையா தொடர்புல இருக்கு. அது 3த்தையுமே நாம கவனிக்கணும்ன்றத உங்க பதில இருந்து எங்களால புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது. ரொம்ப சந்தோஷம்.
இப்போ இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. இது நம்ம நேயர்கள் நிறைய பேர் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. இது ஒரு வதந்தியாவை கூட பரவிட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம். அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, யாராவது ஒருத்தங்க உடல் கொஞ்சம் பருமனா இருந்தாங்கன்னா கூட நீங்க யோகா பண்ணுங்களேன் உங்களுக்கு உடம்பு குறைஞ்சிரும்னு சொல்றாங்க. Is it true? Please share from your experience. So yeah, another very common question that I get, it might be, I'd like to lose weight. What couple of poses can I do? How can I do it? The thing is, with our body and our health, it's like a full-time occupation, if that makes sense, that you need to consider all aspects. For example, it's no point doing lots of exercise if you're perhaps eating bad food, or equally if you're eating very well and maybe too much of it and not doing any exercise. So you need to have a balance of all these elements. And then, perhaps your body might change, you begin to feel better. I think it's a lot about understanding ourselves and knowing what our body needs. And each of us are different. So just because for somebody else, they eat in a certain way or they exercise in a certain way and they look a certain way, that does not mean that that same formula is going to work for you. With yoga, I believe it helps us to understand our own body a bit better. So it might be, how we move, that when I move in a certain way, this feels comfortable, or in back bends, I'm not so comfortable. But knowing and understanding these means that I might be more gentle when I'm doing the back bends, and I will encourage myself in a more gentle way. And then perhaps in the forward bends, I know that I do that well and that feels good. And each of us will have different things. It's like we all have our own little party tricks, as it were. But what that's about is about us being sensitive to our own abilities and our own needs and ensuring that we address them. Considering what our body can do right now, and what we can do right now is different to what we did last week, last month, last year, and equally it'll be different to what we do in the future. But being attentive to that, caring for ourselves, just as we would a child, care for ourselves in the same way. And when we start practicing in that way, just a little bit, we begin to feel the benefits. And when we feel good, we might naturally lose weight without even having to try. It wouldn't need to be our incentive, but we might naturally do that because we're feeling better. And when we're feeling better, we're fueling ourselves in a better way. We're doing things that are better for ourselves. And then the results just happen. I have a very diverse range of students, and with varying abilities, varying shapes and sizes, varying ages. And I love being able to offer them something different, and that's what I love doing, and something that works for them. So I think each of us needs to consider what our abilities are, what makes us feel good, and how we can help ourselves. So I hope that answers your question, Satya. மடைதிறந்த வெள்ளம் போல ரொம்ப அருமையா கல்யாணி நம்மளுக்கு பதில் சொல்லிட்டு வர்றாங்க. அவங்க சொல்லிக்கூடிய இதே நேரத்துல நம்ம நல்ல ஒரு பாடலை கேட்டு வரலாம். நேயர்களே, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது பிரிட்டிஷ் இந்தியன் தமிழ் ரேடியோ. இது உங்கள் ரேடியோ. கல்யாணி, நீங்க பரதநாட்டிய கலைஞர் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. யோகாவும் பிராக்டிஸ் பண்றீங்க. இந்த பரதநாட்டியத்துக்கும் யோகாவுக்கும் ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கா? கொஞ்சம் அதை பத்தி சொல்றீங்களா? Well, yes, definitely. And I think, like I said earlier in the show, there are lots of things in my life that have fell into place and that have really helped me with my yoga career, as it were. And with Bharatanatyam and yoga, again, I didn't realize the influence Bharatanatyam would have on my life and what richness it would bring to me. Yes, I enjoyed the dance, I enjoyed the movement, but never did I know I would then embark into yoga. Both forms are ancient forms from India, and they are both ways for us to understand and express the divine within ourselves. So through yoga or through our dance. Yoga means, or is, the union of that with the divine, the union with that divine energy. And in the same way, Bharatanatyam is an expression of that divine unity. So the role of the dancer is to express that unity and to connect with the audience as he or she dances. A dancer will understand the body, mind, and emotions and use their own personal connection to their soul to express the stories through their dance. And this way of performing is meditative in itself. And we may have experienced this ourselves, when we're perhaps lost in a piece of music or lost in something that we are so engrossed in. And that comes to that mindfulness where
you completely lose yourself. And it's quite beautiful and amazing. And, you know, each of us will probably understand moments in our life when that's happened. So as a dancer, that's your sort of duty or the purpose of your performance, to connect the audience with that divine energy. And as we practice yoga, it's about connecting with that divine energy. You mentioned the shapes and the forms. Yes, you're right. That there are a lot of similarities. And I didn't come to realize that until I started practicing yoga. And interestingly enough, when I'm at my local leisure center, which is where I started sort of my own personal physical practice of yoga, the teacher would often ask me, because she knew I'd studied Bharatanatyam, and she'd say, "Oh, Kalyani, you show us a Nataraja pose, or how do you do it in your dance?" You know, and they loved to see it. And it was really nice, and I felt really proud to be able to share that. And it's quite exciting when you see the geometrical shapes that are there in dance, and they're reflected in yoga as well. So there's that link of the asana, and then there's the link of Lord Shiva. He's the greatest yogi, and he is Lord Nataraja. His dance is that ever-changing energy in the universe, and that too connects, you know, that straight away connects. So you can see there are many links and connections between Bharatanatyam and yoga, and I'm truly blessed to have these both in my life. வணக்கங்க கல்யாணி. I myself is a yoga teacher and instructor. நான் அந்த வாழும் கலை ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் அப்படிங்கிற அந்த நிறுவனத்துல இருந்து சுதர்ஷன் கிரியா அப்படிங்கறத கற்றுக்கொண்டு அதை மக்களுக்காக நம்ம கற்றுக் கொடுக்கிறோம். அதே போல உங்களுடைய அந்த யோக பயிற்சியுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன, அதனுடைய தனித்துவம் என்ன, அதை வந்து நம்மளுடைய நேயர்களுக்காகவும் நம்முடைய ஆர்ஜேக்களுக்காகவும் ஒரு சின்ன லைவ் டெமோ அல்லது அதனுடைய தனித்துவத்தை பத்தி எங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். That sounds lovely. And yes, Kanda, it's great. And I'm familiar with some of the art of living practices, and it's a wonderful practice to connect with the breath. And definitely these breathing practices are really good. I think my speciality might be, or my niche or passion, is to make yoga simple and accessible to everyone. That would be my main primary goal. So anybody of any ability, of any age, making it accessible to them. And the way that we can do this is by changing and adjusting to whatever our needs might be. So, for example, when we are a child, the practice of yoga might be more fun and explorative. When we're a teen, we might need to consider feeling confident in our body, and perhaps being aware, you might be more self-conscious of what people are doing around you. So being sensitive to those. And then maybe as we're an adult, as a younger adult, we might be considering of wanting to strengthen ourselves. And then maybe as an older adult, we might be thinking about more maintaining our body. So all these different changes are happening. And these are just basic changes that I've just talked about. But each of us have different changes that are going on all the time. So I think it's important that you make it accessible. So one thing that we can all do is we all breathe. And you've mentioned it already, it's a wonderful practice. So perhaps now I'll give a little demo and we can all practice, whether we're at home, listening on the radio, or perhaps we're watching this on the YouTube. This is something we can all do. No equipment necessary, just our bodies. So if you allow yourself to sit comfortably, and you can sit on the floor, you can sit on a chair, wherever you feel is good, and we can all practice together. Feel as you sit that the spine is long and that you can take your shoulders back and down. So allowing yourself good posture. So it might be, if we're on a seat, maybe sit to the front of the seat, just so that your pelvis can tilt forward a little, and then feel that you can sit tall. And then for a moment, I want you to become aware of the back of your neck. Maybe just allow your chin to drop down, and then gently lift your head, but not too much. So you want to keep your head, so your chin sort of parallel to the floor, crown of the head towards the ceiling. And feel that you're beautifully balanced now. Now with our posture held beautifully like this, we can allow that breath, the prana, to travel quite freely through the body. With the eyes perhaps lowered or closed, allow your mind's attention to come to your breath. Notice the breath in the nostrils. So perhaps if you don't normally breathe always through your nose, see if you can. And if it's uncomfortable, you're welcome to breathe how you normally do. But notice that inhale and exhale. So it takes a few moments to allow ourselves to relax and simply notice that natural breath
At the beginning, we may be subconsciously sort of influencing it. But as we breathe, see if you can notice, as you breathe in, the coolness of the breath. Slight coolness as it flows past the hairs within the nostrils. And as you breathe out, slightly warm, slightly moist. So as you inhale, cool and dry. Exhale, warm and moist. And then follow that breath a little deeper now. So as you inhale, it comes in through the nostrils, down the back of your throat and into your lungs. Allow the breath to comfortably fill your lungs. Notice the pause, and then slowly, smoothly exhale the breath out. Notice the pause. The mind may be distracted, and if it is, just gently bring it back to the breath. Inhale through the nostrils, back of the throat, into the lungs, filling. Pause. And then exhale slowly, smoothly. Pause. Just take a couple more breaths, just like that. Allowing your mind to simply be with your breath as it is right now. Lovely. And then gently deepen the breath. Blink the eyes open, wriggle the fingers, and just allow yourself to come back. So that was just a moment or two on the breath, and how wonderful and healing that is. So that's a tiny little bit. Just think if we did a little bit more what it can feel like. So I hope you all got to enjoy that at home too, and thank you for you guys as well joining in. நன்றி கல்யாணி வர்மா அவர்களே. ரொம்ப அருமையா ஒரு 2-3 நிமிடங்கள்லயே எங்களை வந்துட்டு ஒரு யோகிக் லெவலுக்கு நீங்க எங்களை கூட்டு போயிட்டீங்க. நம்ம நேயர்கள்லாம் வந்து இந்த மூச்சுக்கு எவ்வளவு ஒரு சாந்தத்தையும் அமைதியும் அதே சமயத்துல அந்த ஆற்றலையும் கொடுக்கக்கூடிய அந்த தன்மை இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்க எங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணிருக்கீங்க. மிக்க நன்றி. இதே சமயத்துல நம்ம ஒரு நல்ல அழகான ஒரு பாட்டை கேட்டு வரலாம் நேயர்களே. நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது பிரிட்டானிய இந்திய தமிழ் ரேடியோ. இது உங்கள் ரேடியோ. 5 வளையாது 50 வளையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஒரு விஷயத்த சின்ன வயசுலவே கத்துட்டு அது தொடர்ந்து பண்றதுன்றது ஒரு வகை. இப்போ டெய்லி ஒரு பிஸியான ஐடி லைஃப் ஸ்டைல்ல இருக்க என்ன மாதிரி ஆளுங்க மற்றும் உலகத்துல இருக்க பல பேருக்கு இந்த விஷயத்த டெய்லி பண்ணணும்னா குறைந்தபட்சம் எவ்வளவு நேரம் இதற்கு நாங்க செலவிடக்கூடியதா இருக்கும், அதை பற்றி சொல்லுங்க ப்ளீஸ். So Sophia, yeah, that's a great question, and I do get that quite a lot, because sometimes we can feel overwhelmed that to practice yoga we need to be doing perhaps an hour-long practice, doing it on a daily basis, and then only then we are a yogi. But we have to remember that we have duties in our lives, so we're not all on our sannyasin and able to devote our entire life to yoga practice. Most of us are householders and have responsibilities and things to do, so we can still incorporate yoga as such in our lives. And it comes back to addressing where we are right now, how much time we have available right now, and space as well, because now we're in lockdown as well. It depends on the space that we have available at home, what type of practice we're going to do at home. And we don't need to practice an hour every day. We've just done a few minutes of breathing. That's yoga, and that could be it. If that's what you can fit into your day, that's wonderful. Perhaps you could do 10 minutes a day. 10 minutes doesn't sound a lot. And sometimes, well, if you're like me, sometimes we need to check, I can whittle away many minutes, sometimes hours, on looking at the web or social media or TV. And sometimes we just need to check, what am I doing with my time? And it might be that I have got 10 minutes available. And that's great. And we just need to find that time, enjoy what we're doing in that time. So we did just a little bit of breathing.
And if you enjoy that, make that part of your practice. You might like to do meditation, and meditation can also be in a form of mindfulness. It might be drawing, painting, chanting mantra, whatever it is that you enjoy. These are still yoga. Or it could be the asana. You enjoy doing that. So you do that for 10 minutes, a few stretches in the morning, it's part of your routine, or in the evening, whatever it might be. But the key is that we find a time that suits us. We enjoy the practice that we're doing it, and when we enjoy it, we make it a priority in our lives. That's how we're able to instill it. We start small and manageable, and then we start to feel the benefits, and we might feel that we naturally want to increase the time when the time is right. So when my children were very young, my meditation in the morning was maybe 2 to 5 minutes, and I was lucky if I got that in. But over time, I've instilled a longer practice in the morning. I get up earlier, I do a bit of limbering and asana, and then I have my sort of about 30 minutes for my meditative practice. But that's only happened now, later in my life. I know, and I'm quite happy and humbled to admit that that's all I could afford earlier in my life, a few minutes. And each of us just needs to look at what we've got in our day and see where we can squeeze little bits in. And whatever we do is great. And and the more that we think that what we're doing is good, then it feels better. So yeah, we just need to encourage ourselves to instill these habits and these benefits and enjoy it. That is key. Enjoy those little bits. Nothing should be a burden. We shouldn't come to the mat and think, oh gosh, I've got to practice my yoga. No, it should be, oh yes, I want to practice my yoga. So I hope that answers your question. பிஸியா இருக்க எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல வழி சொன்னீங்க கல்யாணி. நல்ல ஆன்சர். அவரு சத்யா கேட்ட கேள்விக்கு எங்களுக்கெல்லாம் உபயோகமா படுற மாதிரி ஒரு பலனை சொல்லிருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி. நம்ம நிகழ்ச்சி இன்னும் பேசிக்கிட்டு இருந்தா இன்னைக்கு நாள் பூரா யோகா பத்தி பேசிட்டு இருக்கலாம். எங்களுக்கு எல்லாம் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி நம்ம டைம் நெருங்கிடுச்சு. அதனால என்னுடைய கடைசி கேள்வியை கேட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம்னு நினைக்கிறேன். ஜூன் 21 இன்டர்நேஷனல் யோகா டே. இது எல்லாருக்கும் நம்ம தெரிஞ்சதுதான். இந்த டேல மக்களுக்கு என்ன மெசேஜ் சொல்ல விரும்புறீங்க கல்யாணி? So yes, it's a wonderful day that's been created, this June 21st, really highlights throughout the world what a wonderful gift we have as the human race of this yoga practice, and that anybody can do it. And I hope from today's conversation that we've had, that perhaps our listeners, our viewers, they can know that they can inject a little bit of yoga into their life, that it really is for everyone. And to celebrate that International Yoga Day, I'm really pleased to be able to say that we're going to be offering some free Zoom sessions on the 13th and 20th of June, and it will be open to everybody. So whether you're a child, an older person, or somebody who perhaps can't kneel down on the floor, it really doesn't matter. Just some fun doing some yoga together, and that will really help us celebrate that International Yoga Day. So I do hope that you'll be able to join us there. I'd like to take this opportunity to thank you all for having me here tonight and doing this wonderful conversation. It's been such a joy speaking to you about something I'm so passionate about. And you're right, Ahlia, we could go on talking about yoga for a long time, but I do need to stop. So thank you very much. And I hope to see you on the 13th or the 20th of June for those Zoom sessions. யோகா வாழ்க்கை முறை மூலம் நமது உடல், மனம் மற்றும் ஆன்மீகம் முன்னேற்றமடைய உதவும் உங்களுக்கு நம் நேயர்கள் சார்பில் நன்றி சொல்லி உங்களுடைய கலை மென்மேலும் வளர வேண்டும் என வாழ்த்தி விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம்.